வணக்கம் தீபம் தொலைக்காட்சி நேயர்களே, இன்று நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இன்னும் 2 தினங்களிலே பாராளுமன்ற தேர்தல் நடைபெறவிருக்கின்றது. அது சார்பாக லேபர் பார்ட்டியோடு சேர்ந்து நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம். வெஸ்ட் ஹரோவின் லேபர் பார்ட்டி மெம்பர் மிஸ்டர் சுரநாட ஒரு கேம்பெயினுக்கு வந்திருக்கின்றோம். அவரிடம் சில கேள்விகளை கேட்பதற்கு இருக்கின்றோம். அவர்கள் இந்த ஆட்சிக்கு வந்தால் தமிழர்கள் ஆகிய எங்களுக்கு என்ன செய்வார்கள் என்பது பற்றிய கேள்விகளோடு பல கேள்விகளை நாங்கள் இப்போது கேட்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கின்றோம். தொடர்ந்து நாங்கள் அவர்களோடு பயணித்து இருக்கின்றோம். I'd love to, but I'm a team of people, so they'll think I'm being lazy. But thank you very much. Really appreciate it. You do the handshake. Thank you very much. Don't worry, you don't need to come. Are we allowed to come into your house? Doesn't matter, you are welcome anytime. Are you sure? Our heart is open. Particularly Garat ஞாபகம் வேலையில் சேர்க்கிறேன். அதாவது இங்கே பர்டிகுலராக ஸ்ரீலங்கன் மக்களுக்கு நல்ல இதை செய்திருக்கிறேன். என்ன மாதிரி ஒரு உதாரணங்கள் சொல்லுங்கள். என்ன மாதிரி இந்த நேரம் நாங்கள் போய் காணலாம். வெரி ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் இட்ஸ் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. இருக்கார் தன் லெட்டரில் ஸ்ரீலங்கன் இந்த தோற்ற இதுகளை பற்றி பழையபடி பணமில்லை கதைச்சு வெளிநாட்டு அமைச்சரோட கதைச்சு தனது பின்னணி முன்னெடுத்து அந்த தோற்ற பெற நடந்த இதுகளுக்கும் இனிமேல் நடக்காமல் தடுக்கிறதுக்கும் ஆவண முயற்சிகளை செய்ய வேண்டும் சொல்லியிருக்கிறார். அது எங்களுக்கு ஒரு நல்ல உற்சாகத்தை கொடுக்குது. So we're glad about that. You are supporting the Sri Lankan people. What happened back our homeland. So how can you, when you come to the government, when you come as a government, how can you, what is your plan? What is towards our Tamil people? Well, I think what we need to do is to put human rights at the centre of the relationship with the Sri Lankan government. So that means any trade deals that we do with Sri Lanka must have, we must be able to see movement from the Sri Lankan government on the question of human rights in particular. They've got to agree, in my view, to have the UN inquiry into what happened at the end of the conflict, the allegations of war crimes, serious allegations of war crimes. That inquiry's got to go ahead before any trade deals are done with the Sri Lankan government, in my view, for example. And then I think the current British government has been very weak with the Sri Lankans. They haven't really pushed hard for that international inquiry into the war crimes allegations to take place. How you are going to break the, in Sri Lanka, the public, especially from outside, coming into Sri Lanka, the problem land, they don't allow. How do you going to break that barrier? Well, I think in the end, we have to get people sat around at the table together to plan out the future for the island that respects the rights of Tamils to self-determination, but also allows the other communities to get on with their lives too. There has to be mutual respect, and there isn't at the moment, because people feel quite bitter. The Tamil people obviously feel quite angry about what happened in 2009 and beforehand, and that's why we need to re-establish the respect for human rights on the island of Sri Lanka. And I think Britain can play a role in that. We have to be tough in terms of the messages we send about no special trade deals unless there's clear evidence of progress in terms of respect for human rights. Can we take that word you said last event, I am the only Tamil politician, can we take that word seriously? Yeah, absolutely. Well, I mean, I have the largest number of Tamils
in my constituency compared to any other constituency You walk in up the to my UK. house, isn't it? And so I see myself, both as a traditional British politician, but also as a Tamil representative in Parliament. Too. My job is to represent the community that I serve, and I can't do that unless I'm speaking for the Tamils. Of course, yeah. But this part of the Harrow, a lot of Tamil. I'm sure you will represent it for us. Well, I'm very proud of having gone to Jaffna, and I had a fantastic visit in Better Times. There, it's one of the most beautiful places that I've ever been to. Some of the area around Jaffna, and then I had the chance to go back to the east just after the tsunami had taken place. Terrible devastation, but you could see a great community there. But I worry that there are still human rights abuses taking place even now. I think the other thing that we could do if we got into power is we could stop the Home Office sending back asylum seekers who are Tamil, who are at risk of being tortured in Sri Lanka. We could put a stop to that if we got into government. That's something I've been campaigning for in the last Parliament, and it's something I'm going to continue to campaign on in the future. How effective that you can say we can stop the people going back to Sri Lanka? How effective your effort towards this statement? Well, if we get a Labour government, yeah, then the Prime Minister, who's very committed, would be Jeremy Corbyn to the Tamil why to the do you Tamil. think the He could instruct the Home Secretary not to send Tamil asylum seekers back to Sri Lanka if they face a serious risk of torture. Why do you think? What is your opinion? Why that now government they're not doing anything regarding Well, that? the current Conservatives have people in their ranks like Liam Fox, who were very close to the Rajapaksa government, and they were willing to turn a blind eye. Human rights abuses there. But colleagues of mine like Wes Streeting, the MP for Ilford North, and I have raised in the House of Commons repeatedly concerns about what's been going on in Sri Lanka, about those allegations of torture and about the demand for that war crimes investigation, and we will certainly continue to do so. Question I have, the school funding at the moment, they are cut down in quite a lot of school funding, £500 per head. How that will going to affect, and how that will going to affect the Labour Party the government? Well, we've said two things. We are determined to stop the cuts to school budgets from taking place at the moment, because already we know that teaching assistants are being sacked, and that experienced teachers are being replaced by newly qualified teachers, and in the long run that's bad news for standards in schools. So we're determined to reverse the funding cuts. We'll put more money into schools, both in Harrow and across the rest of the country. And MPs like me have also been trying to form partnerships with universities like Oxford and Cambridge to raise standards in our schools in this area as well. Okay. What is your opinion at the moment? The London facing the biggest problem, terrorists, and the tension level going on at the moment. We don't feel safe. What is your opinion? Well, I think there's more that we can do to increase security and help to make people safe. I think we need to see more police on the streets. We've seen a reduction in the number of police in the last few years, by 20,000. Yeah. We lost 160 in Harrow alone. So I think we need to see more resources given to London to increase the number of police on our streets. We need to make sure that our security services have got the money they need to track these terrorists,
And then I think we need to increase the controls we put on people who are suspected of having serious terrorist sympathies. This is the local Harrow, about local Harrow. I heard about that Alexandra Avenue walking in surgery is going to close, and you raised the voice against that. Yeah. So what is the further action you've taken to prevent that, that issue? The National Health Service is hugely important in Harrow and beyond. Walk-in centres like the one that we've got at Alexandra Avenue, which was set up under a Labour government, now face the risk of being privatised in the next 2 years. And so if I'm re-elected, I'm determined to fight to keep the Alexandra Avenue Walk-in Centre and other walk-in centres open and run by local doctors. Right, so that will going to, you will prevent that going to close. Is that what you're saying? Absolutely. I stopped it closing in the past, and I will lead the campaign to keep it open in the future if need be. Thank you for all the questions. Final question, and I will let you go. No worries. For our Deebam viewers, I'm sure the Deebam viewers want me to ask this question. Of course. Why do you think our Tamil community should vote you? Well, I hope they'll vote for me because they want a fairer country, and I hope they'll vote for me because they know that they can always approach me if they have a problem, and that I will try and help. Thank you very much for the question you ask. You are answering. I should let you go to carry on. Thank you very much. Appreciate that. Thank you Thanks very much. See you later. Cheers. Yeah, thank you. லேபர் பார்ட்டியில் வேலை செய்கிற உமா அவர்களை சந்திச்சுக்கிறோம். நீங்கள் என்னவா இருப்பீங்க லேபர் பார்ட்டியில்? நான் 2015 ஜெனரல் எலெக்ஷனில் நான் ஹாரோக்கு கட்டலாம் கேரத்தோட லேபருக்கு. இப்போ நான் லேபர் பொலிட்டிக்கல் அட்வைசராக இருக்கிறேன். மேயர் ஆஃப் லண்டன் சிட்டி கானுக்கும் லேபர் லோக்கல் கவர்மெண்ட். ஸோ இன்றைக்கு நான் கேரத்தோடு இருக்கேன். என்னது நீங்கள் சொல்லுங்கள், ஏன் வந்து தமிழாக்கள் வந்து லேபருக்கு vote பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? தமிழாக்களுக்கு சேம் எலெக்ஷன் இஷ்யூஸ், ஸ்கூல்ஸ், எஜுகேஷன், ஹாஸ்பிட்டல், quality of life. எங்களோட ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் ஸ்ரீலங்காலேருந்து வந்து இங்கே கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கிறோம். அண்ட் எங்களோட சில்ட்ரனுக்கு, எங்களோட ஊர்களுக்கு, எங்களோட பிஸ்னஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் லேபர் தான் நல்ல பாலிசிஸ் வச்சுருக்கணும். கன்சர்வேட்டிவ்ஸ் வந்து எங்களோட பிஸ்னஸுக்கு கூட பிஸ்னஸ் ரேட்ஸ் கேட்கணும். ஹாரோண்ட ஸ்கூல்ஸில் சில்ட்ரன்லேருந்து £1000 காசு எடுக்கணும். டாக்ஸ் கட்ஸ் ரிச் ஆக்களுக்கு கொடுக்கணும். எங்களை மாதிரி கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிற ஆக்களுக்கு they not giving the tax breaks. இதெல்லாம் நினச்சி தான் ஐ திங்க் லேபருக்கு தான் ஒர்க் பண்ணணும். இப்போ ஸ்கூல்ஸை பற்றி சொன்னீங்க தானே, இப்போ ஸ்கூலில் இப்போ வந்து £50 million வந்து they are going to cut down. How the Labour Party எப்படி அதை பார்க்க போகுது? ஃபண்டிங் ஃபார்முலான்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ எவ்ரி ஸ்கூலுக்கு அவ்வளோ காசு கிடைக்கும், அவ்வளோ பியூப்பிள்ஸ் இருக்கணும், அவன் அங்கேருந்து வந்தவே அவன் எஜுகேஷனுக்கு என்ன தேவைன்னு ஃபண்டிங் ஃபார்முலான்னு ஒன்று இருக்குது. கன்சர்வேட்டிவ்ஸ் வந்து அங்கே மாதிரி ஏரியாவுக்கு, ஹாரோவுக்கு, பிரெண்ட்டுக்கு, இல்ஃபர்டுக்கு, கூட தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஏரியாவுக்கு அவை கட் பண்ணிடணும். ஏனென்று சொல்ல ஒரு ரீசனும் கொடுக்கல. ஆனால் அங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அங்கே ஆக்கள், அங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அங்கே ஃபேமிலிஸ் இந்த ஏரியாவில் தான் கட் பண்ணுவோம். லேபர் வந்து இந்த ஏரியாஸை பார்த்து இந்த ஏரியாஸில் தான் கூட எத்னிக் மைனாரிட்டிஸ் இருக்கணும், இந்த ஏரியாஸில் தான் கூட பிள்ளைகள் ஸ்கூலில் இருக்கணும், கிளாஸ் சைஸஸ் இதெல்லாம் பார்த்து தான் ஃபண்டிங் ஃபார்முலா ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண வேணும். அங்கே எல்லா பாலிசியும் ஃபுல்லி காஸ்டட். கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி வந்து சொல்லினா காசு கொடுக்கணும்ட்டு, ஆனால் அங்கேருந்து இந்த காசு எங்கே வருது, எப்படி வருது ஒன்றுமே சொல்லலை. ஆனால் லேபர் பார்ட்டி தான் ஃபுல்லி காஸ்ட் பண்ணி ஒரு மேனிஃபெஸ்டோ கொண்டு வந்திருக்கிறோம். இன்டர்நெட்டில் போய் சர்ச் பண்ணால் லேபர் மேனிஃபெஸ்டோ வந்து ஃபுல்லாக வரும். எங்கே காசு வரப்போகுது, எங்கே காசு போக போகுது, எந்த பாலிசிஸ் நாங்கள் இனாக்ட் பண்ணுவோம். அது வந்து இப்போ கன்சர்வேட்டிவ் கவர்மெண்ட் அப்படியான ஒரு திட்டம் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களா? கன்சர்வேட்டிவ்ஸு அவைக்கு தெரியும் எங்கே காசு வருது, எங்கே போகுதுண்டு. அவன் பாலிசி எல்லாம் காசு காஸ்ட் பண்ணல. நாங்கள் எலெக்ஷன் டிபேட்ஸுக்கு எல்லாம் பார்க்கல. சிறை சமயம் வந்து அவள் டிபேட்டுக்கு கூட வரையணும் ஒரு பயம்.
ஜெரமி கோபினை வந்து அவள் டிவைட் பண்ணவே மாட்டேன். ஏனென்றா அவளுக்கு தெரியும் அவனோட பாலிசி காசு இல்லை, காஸ்ட் பண்ணல. அவங்க இந்த கண்ட்ரிக்கு ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்கு, அவள் சரியில்லை. ஸோ அவளுக்கு தெரியும், அதான் அவங்க வரையில. நீங்கள் இப்போ நடக்கிற லண்டனில் நடக்கிற பிரச்சனைகள், பதட்டமான நிலைமை, இந்த டெரரிஸ்ட் அட்டாக் எல்லாம், அதுக்கு என்ன காரணம், என்னத்தால் இப்போ போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நிறைய ஜாப் கட் டவுன் பண்ணப்பட்டுச்சு, அது காரணம்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லாட்டி என்னத்தால் இந்த பதட்டமான நிலைமை அதிகரிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் வந்து வேர்ல்ட் டெரரிசம். ஆனால் இமீடியட்டாக பார்க்கல லண்டனில் என்ன நடக்குது, மான்செஸ்டரில் என்ன நடக்குது, இந்த ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் எஸ் அங்கே ஸ்ட்ரீட்ஸில் கூட போலீஸ் இருந்தால், கூட ஆர்ம்ட் போலீஸ் இருந்தால், போலீஸுக்கு காசு இருந்தால் மேபி அங்கே ரெஸ்பான்ஸ் டைம்ஸ் ஈவன் குவிக்கராக இருக்கும். ஆக்களுக்கு பயமாக இருக்கும் இப்படி அட்டாக் பண்ண. ஆனால் போலீஸ் கட்ஸ் மட்டும் இல்லை, தட் யூ கான்ட் பிளேம் இட் ஜஸ்ட் ஆன் தான். அங்கே பாலிசிஸ் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பாலிசிஸ் வந்து என்ன செய்யணும், அங்கே கவர்மெண்ட் இன்னும் சவுடிக்கு ஆர்ம்ஸ் செல் பண்ணிடணும், இன்னும் சவுடியோட ட்ரேட் பண்ணிடணும். மிடில் ஈஸ்ட் பாலிட்டிக்ஸ் எல்லாம் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் மேக் பண்ணியிருக்கோம் எல்லா கவர்மெண்ட்டும். நாங்கள் எந்த ஊரில் இன்டர்வீன் பண்ணுறோம், எந்த கவர்மெண்ட்ஸோட நாங்கள் கலைக்கிறோம், இதெல்லாம் பார்க்கணும் கோயிங் ஃபார்வர்ட். ஏனென்றால் இந்த டெரரிஸ்ட் எல்லாம் அவன் ஐடியாலஜி இஸ்லாமிஸ்ட் ஃபெனாட்டிக்ஸ் எல்லாம் அவை சொல்லினோம் அங்கே ஃபாரின் அஃபேர்ஸால் தான் செய்யணும். அவைக்கு இதை ஈராக்கில் என்ன நடக்குது, ஆப்கானிஸ்தானில் நடக்குது, சிரியாவில் என்ன நடக்குது நாங்களும் பார்க்கணும், நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கோம். ஆனால் அது மட்டும் இல்லை, இந்த ஆக்கள் ஃபெனாட்டிக்ஸ் ஒரு ரீசனும் இல்லை. You can't justify this, whether it's police cuts or ideology or foreign wars. There's nothing. They are terrorists and they are attacking everybody. And London Bridge in the attack, Manchester ஒரு கான்சர்ட், young people இருக்கேக்கல. மான்செஸ்டரில் நடந்த அந்த இதுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளே வரும்போது செக் பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க. அதுக்கு காரணம் வந்து இனஃப் ஸ்டாஃப்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லி, அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள்? எனக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தெரியாது அதை பற்றி. ஆனால் என்ட்ரன்ஸ் ஃபோயில் தான் ஆக்கள் லீவ் பண்ணிட்டு தான் நடந்தது. நாங்கள் நெக்கோனும் நாங்களும் போயிருக்கிறோம் கான்சர்ட்டுக்கு, அங்கே ஷோஸ், தமிழ் ஷோஸ், எவ்வளோ ஷோஸ் இருக்குது. எங்களுக்கு தெரியும் செக்யூரிட்டி இருக்குது, பவுன்சர்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இதை விட வேறு என்ன ஏர்போர்ட் மாதிரி செக்யூரிட்டி செக்ஸ் கொண்டு வரணுமா டே டு டே லைஃபுக்கு? தட்ஸ் நாட் ஃபேர். திஸ் இஸ் our way of life, this is our country. நாங்கள் எல்லோரும் டிஃப்ரெண்ட் ரேசஸ், டிஃப்ரெண்ட் ரிலிஜன்ஸ், எல்லோரும் சைட் பை சைடாக இருக்கிறோம். இந்த ஆக்கள் வந்து they want to destroy our way of life. அதுக்கு we must make a stand. எல்லோரும் we need to stand together and say enough is enough. நாங்கள் இதை tolerate பண்ண மாட்டோம். ஸோ அதான் ஓகே, police numbers தேவை, நல்ல foreign policies தேவை. ஆனால் ஒரு country-ஆ we need to stand together and say any party, political party doesn't matter இப்படியான திங்ஸுக்கு. We need to stand together and come together and say we won't tolerate this. லாஸ்ட் கொஷன், இப்போ அடிப்படை தேவைகள் இருக்குது தானே, இப்போ போலீஸோ இல்லாட்டி மருத்துவமோ கல்வி, இந்த அடிப்படை தேவைகளில் வந்து ஃபண்டை வந்து கட் பண்ணுறதும் அது வந்து செய்கிறது வந்து முக்கியமாக அடிப்படை தேவைகளில் வந்து ஃபண்டை கட் பண்ணுறது வந்து மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படலை. அது லேபர் பார்ட்டி வந்தால் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், என்ன செய்வீங்க? டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன செய்வீங்க? இந்த கவர்மெண்ட் 2010 இப்போ மட்டும் அங்கே டீச்சர்ஸ் ஸ்ட்ரைக்கில் போயிருக்கணும், அங்கே policemen அங்கே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் ஸ்ட்ரைக்கில் போயிருக்கணும், நர்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் ஹிஸ்ட்ரி, அங்கே மிட்வைஃப்ஸ், அங்கே மோஸ்ட் ப்ரெஷஸ் நர்சஸ், எல்லா பப்ளிக் செக்டர் ஒர்க்கர்ஸும் ஸ்ட்ரைக்கில் போயிருக்கணும். எல்லோரும் சொல்லினோம் காசு இல்லை, ஃபண்டிங் இல்லை, அங்கே NHS கலாப்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு வருது, சோஷியல் கேரில் ஒரு க்ரைசிஸ் இருக்குது. கன்சர்வேட்டிவ் லோக்கல் கவுன்சில்ஸ் கூட சொல்லினோம் அங்கே சோஷியல் கேர், அதாவது உங்கள் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ், அம்மா அப்பா வயசு போன நேரத்தில் அவைக்கு காசு இல்லை, அவையை பார்க்க. கன்சர்வேட்டிவ்ஸ் வந்து சொல்லினோம் உங்களோட வீடு விற்று அந்த காசு தான் எடுத்து நீங்கள் பே பண்ணணும் உங்களோட கேருக்கு. நாங்கள் லேபர் பார்ட்டி சொல்கிறோம் we won't do that. This country is a country where you pay your taxes, NHS services for your police, your firefighters, your teachers, your nurses, your midwives. Your tax money in the things that are poor. It shouldn't be to give tax cuts to people that are wealthy, to give big businesses corporation taxes. நாங்க சொல்றோம் லேபரோட fair funding, லேபருக்கு ஸ்கூல்ஸுக்கு கூட காசு கிடைக்கும்,
angara police, more police on the streets, more police. Harrow 150 police officers cut பண்ணிருக்கணும் Gareth in the seat. இதெல்லாம் உங்களுக்கு day-to-day effect பண்ணுது. இப்போ electionல எல்லாரும் promise பண்ணுவாங்க all sorts of things. ஆனா நீங்க பார்க்கணும் இந்த 7 years of conservative governmentல என்ன நடந்துருக்கு. Your schools have been cut, your bills have been going up. Your council tax rise பண்ணா, that's because your government has cut 70% of funding for all the councils across the country. அதான் your councils are forced to put the council tax up. இதெல்லாம் நெக் பண்ணும். உங்க லைஃப்க்கு, உங்க ஃபியூச்சருக்கு, உங்க childrenக்கு, who's going to give the good things? Also, tuition fees. Labor சொல்றோம், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு education should be universal, everybody should go. Or a student on the £40,000 debt or a university member. So we're saying tuition fees should be free as well. So how we can take the Labour's promise? Is it also part of the voting as a technique? No. I think you have to look at Labour's record in government from 1997 to 2010. We had Equal Pay Act, minimum wage pay, all the things that we think is normal now. It all came under a Labour government, whether it's better schools, more teachers, fully funded NHS, more teachers, more doctors, paternity and maternity leave. When you have a baby, you can take time off work, paid time off work, Equal Rights, Human Rights Act, all of these things under the Labour government. We have a proud record from 1997 to 2010. And even now, we've been fighting the government on the things that matter. So money for social care, money for our police, money for our schools, our teachers, more ambulances, more beds in our hospitals. These are things that we've constantly argued for. And I think you can look at our record and look at what your good local MPs like Gareth Thomas are doing. And hopefully you'll make the right decision and vote for Labour on Thursday.